So, எங்க போக போறீங்க? இன்வெஸ்டிங்ல இருந்து பாலிடிக்ஸ் போக போறீங்களா? பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து இன்வெஸ்டிங் வர போறீங்களா? வேகாது, வேலைக்காவாது. It's a very complex industry that is for more intelligent people to cover. I consider myself dumb. Again, a complex industry for more intelligent people to cover. Very, very complex industry. Okay, so program and policy ல இருந்து இன்வெஸ்டிங் வர போறீங்களா? இல்ல program policy நீங்க புரிஞ்சிக்கலனா என்ன ஆகும்ன்றது. Okay. Why should you understand government programs and policies? You can hate a government but understand their policies thoroughly. Because that is what will lead you to a better place. There's no problem with hating any government. I may think I don't like this person, I don't like that person. Everyone has these biases, very normal. Right? You may flip also. 2004, I think that BJP should be voted out of power. I don't like the Pramod Mahajan style of people. Right? I am one of the few contrarian who said BJP will lose power in 2004. Room full of people abusing me. All big investors. Okay? Cut to now. Same room full of people abusing me. For the opposite reason. They have never understood how to apply the economic policies to their investing. They are still doing company level investing. You can be very rich and be like that. Huh? But you will find it very difficult to grow. And the dissonance avangala manage panna mudiyadhu mind la. So adha vandu neenga indha suppress pannittu, you have to understand the programs and policies of government. Why India government runs everything. Everything is run by government. How did Indigo become 60% market share? Anyone? Anyone? No, one day they decided to finish off Naresh Goyal. That's all. Simple. And this guy was ready for it. He was ready for it. He was well placed. He was fully prepared. உங்க எதிரி அழிஞ்சு நீங்க வந்து வளர்றதுங்கிறது நீங்க அவனை அழிக்கல, அவன் தன்னை அழிச்சுக்கிட்டான். அதுக்கு அவனை ஸ்லைட், இப்போ நான் இங்க நிக்கிற எட்ஜில் யாராவது லைட்டா தட்டா நான் கீழே விழுந்துருவான். இங்க நிக்க கூடாது இந்த எட்ஜில். அந்த மாதிரி தான் இது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ ப்ரோக்ராம் அண்ட் பாலிசியிலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க வந்து திருப்பி இதுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கணும். உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க அந்த பாலிசி இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல இருந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு நடுவில் தான் உங்க இன்வெஸ்டிங் இருக்க முடியும். அது வெளியில இருக்கவே. எப்படி எல்லாரும் ரயில்வே ஸ்டாக்லயும் டிஃபென்ஸ்லயும் எவ்வளவு பிஎஸ்யூன்னு சொன்னா எவ்வளவு பேர் திட்டினாங்க. இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கு போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஹவு ஸ்டூபிட். It was very clear the government was cleaning up banking. You could have bought a SBI and made more money than you made in ITC. At least your conscience would have been clean. Right? But if you had bought a shipyard, you would have made more money. So why are we thinking of only buying ITC and USL and whatever? You can buy that, no problem. But only that 60%? No logic. Right? Because you don't want to understand what is happening at all. Because your mind is completely closed. And I am telling you, most of the money I have made is because I have very neutral view on policies. இது நல்லதா கெட்டதா? You have to look at it. கொஞ்சம் பயஸ் வரும், திருப்பி அதுலேருந்து வெளியே வரணும். பயஸ்ட் அன்பயஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். நியூட்ரல் நடுநிலைக்கு நீங்க வந்தாகணும். நடுநிலைனா நம்ம ஊர் டிவி சேனல் நடுநிலை இல்லை. You have to have a sense, you have to always come to the median point and okay, இது இப்படி இருக்கா, இது இப்படி இருக்கா. You try to be close to the center. You won't be in the center. Right? So your investing in India has to be like this. You have no choice. You have absolutely no choice but to do it this way. So SEBI categorization that has created this boom in small and mid cap. I'm sure one day some bureaucrat will call SEBI and say correct this. அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும். அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ அது பண்ற அன்னைக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறோம்? இல்ல என் ஸ்டாக் நல்லா இருக்கு, இந்த இதெல்லாம் எங்க ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த இடத்த விட்டு நீங்க அந்த பாயிண்ட்ல போய்தான் ஆகணும். இத்தனால்
Sugar industry வந்து ஒரு safe industry ஆகிட்டாங்க government. Okay. As long as the sugar industry was under Sharad Pawar, who was from the sugar industry, it was a very unsafe industry. The moment it went out of his thing, I mean, the way of moving Sharad Pawar out of sugar was by making the industry safe. After the industry has become safe, it's become investment worthy. Why did they make sugar industry safe? Now I'm again, thank you for the prompt. Why? Why did they make sugar industry safe? Huge number of farmers in this country depend on sugar, first point. 50 political constituencies are sugar constituencies. Huge number. And if you want to rule Uttar Pradesh, you have to keep the sugar farmer happy. And you have to do it sustainably. What was believed to be unsustainable has been made sustainable because of all this whole loop of blending, ethanol, everything. And that is how sugar has become a safe industry. Otherwise, it's a very, very risky industry to bet. So, if you understand policy and program only, you can invest in that. If you don't understand the policy, and சார் அதெல்லாம் வந்து யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்பாத போது வாங்க வேண்டிய செக்டர்ஸ். I don't know. At the moment, I'm not convinced. So, other policies, சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்ல போறேன். Which you can. உரமானியம். உரமானியம்னால வந்து சில கம்பெனிஸோட வேல்யூவேஷன் முழுக்க உரமானிய கொள்கைகள்னால, லைக் கோரமாண்டல் ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் குரூப் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. உரமானிய கொள்கையை எப்படி தங்களுக்கு சாதகமாக்கி கொள்ளுதுன்றது இந்த கம்பெனிக்கு நல்லா வந்தது. உரமானிய கொள்கையில கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ணி தன்னுடைய செலவை குறைக்க ட்ரை பண்ணாங்கன்னா இவங்களுடைய அந்த வளர்ச்சி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. மார்க்கெட் என்ன சொல்லுது? 25 PE 30 PE ஃபர்டிலைசர் கம்பெனி கொடுப்பேங்கிறாங்க தைரியமா. குட் லக். பாலிசியை புரிஞ்சுக்கணும். அது 3 PE இருக்கும்போது அதை நம்பணும். கவர்மெண்டோடைய உரமானிய கொள்கைகள் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு சாதகமா இருக்கணும். அது பாதகமா மாறும்ன்ற டைம்ல நீங்க வந்து உங்களுடைய முதலீட்டு பார்வையை வந்து கண்டிப்பா மாத்திக்கணும். அப்ப இந்த கொள்கை வந்து அடுத்த பாயிண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ a positive one. Digital India, most abused idea in our country. But if you ask me one theme for 20 years, it is Digital India. One investment, it is the new FMCG according to me. Why? Why? Why do I say that Digital India is going to be like going to give an investment opportunity like new FMCG? Why do I say that? Huh? Runway is very long. Perfect. Then huge market opportunity. So what you don't like about a politician is what you need to digest as a. What was the first perception on Digital India? It is anti-poor. Correct? It's the most socialistic policy idea I have seen in my life. I will tell you why. Once you give a bank account to a person, whatever may be his background, caste, class, religion, whatever be the thing, you give a bank account and then you put some money and then you create a financial history for him. Immediately he can borrow at low interest. He can invest. He can save. He can get insurance. Right? People in India were being stopped from going to a bank because of their own fear or social stigma or whatever you think. The moment you open that bank account, then money and put money in it, the game changed. So today you are having this. How many have you seen this sound box? Paytm. What a revolutionary idea! If you didn't have Digital India, you would not have this sound box. And you will have hundreds of sound box ideas in this country. That is the beauty of Indian entrepreneurs. Bill ஒன்னொன்னே போட்டு பார்க்க முடியாது. அது சொல்லிட்டே இருக்கும் 30 ரூபா 40 ரூபா 50 ரூபான்னு நீ கேட்டுட்டே இருப்பீங்க. அப்போ பிசினஸ் இன்னும் வேகமா ஒரு சின்ன வியாபாரி சமோசா விற்கிறவங்க கூட ரைட். So that is born out of Digital India, e-commerce, ONDC. These are all the new ideas, all born out of policy. You can love or hate a politician, but you cannot love or hate policy. You have to look at it on face value. The last one is this infra budget I mentioned to you, 10 லட்சம் கோடி. Immediately people said, Air India would 1 லட்சம் கோடி அதில் ஏற்றிருக்காங்க. Okay, ஒரு வருஷம் ஏற்றினா ரைட், அடுத்த வருஷம்
இன்டென்ட்டை நீங்க வந்து கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்ல ஒரு சில என்ட்ரிஸ்லாம் இருந்தது, ரைட்டு. ஓ, யாரும் இதெல்லாம் வந்து மறுக்க முடியாது, இருக்குல்ல, இருக்கிறத ஏத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும். பட் அடுத்த வருஷம், அதுக்கு அடுத்த வருஷம், வருஷம் ஏர் இந்தியாவோட ரைட் ஆஃப் வருமா இல்ல? So infra has basically created a massive team for the next 5-10 years. And if GST goes in the same direction, we'll be able. Inflation control பண்ணலனா இது எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும், நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஏன்னா பிஸ்கல் கோவிட்னால என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்க வந்து பிஸ்கல் 3-3.5% வைக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க 6-7-10 போனீங்க டெபிசிட். கவர்மெண்ட்ஸ் அலௌடு, மல்டிலேட்டரல் ஏஜென்சிஸ் அலௌட். அதுல நீங்க திருப்பி இந்த டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். அது நீங்க வந்து யூ cannot take endless amount of time. So your revenue has to grow to support this kind of expenditure. Right? Now, these are some of the examples of how policy gives you investment themes. Most of the people in India have got rich on policy. Absolutely, Indian stock markets run on macro, it runs on policy. Companies are a function of macro. Companies are a function of how the country is run. So if the country will be run in this particular way for a long period of time, you stand to gain.